usual this morning, Christ has prepared his word for us. And we shall listen to his word under the topic that says, this kind. We shall take our reading from Mark 9, using the New King James Version. We shall start from 14 to 18. And when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes disputing with them. Immediately, when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him, greeted him. And he asked the scribes, "What are you discussing with them?" Then one of the crowd answered and said, "Teacher, I brought you my son who has a mute spirit, and whenever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth and gnashing his teeth and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not." Once more, read 25 up to 29. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "Deaf and dumb spirit, I command you out of him and enter him no more." Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him, and he became as one dead, so that many said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why couldn't we not cast it out?" So he said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." Father, in the name of Jesus, I thank you for the reading of your word, the sword of the Spirit. Speak to us, Father, we are listening. Show us the way to go. In Jesus' name I pray, amen. This kind, that is our topic for today. This kind can only go by fasting and prayer. Jesus said, this kind can go only by prayer and fasting. If I may ask the church, are you in your individual lives facing a situation which, no matter how many times you are praying, a situation which, no matter how many times you are praying about it, commanding it out of your lives, it is as if you are not praying? Are you facing such kind of a situation, Church of Jesus? No matter how many times you are praying about it, commanding it out of your lives, the situation has not moved. Not even a centimeter. It is still there. It is as if you are not praying, whereas you are daily. The disciples of Jesus Christ faced such a situation one day. They prayed for a boy who was tormented by a deaf and dumb spirit for a very long time, but the boy was not delivered. Then we hear Jesus saying to them, this kind can come out only by prayer and fasting. And that is his message to you and I today.
molaetša wa gagwe go rena le kgono. He is saying, my children, A re go rena bana ba ka this kind tša mohuta o which is stubborn in your lives di nego go gane maphelong a lena can go only by fasting and prayer. di ka tšwa fela ka thapelo le go ikuna dijo. During his earthly ministry, Ka nako ya gago ya mo lefatshe ge ba sa dia ministry wa gago, I mean Jesus Christ, ke ra Jesu Kriste, he would often withdraw to lonely places to pray. maga mantši ga la tla ya bofelong jwa bodutu gore a rapele. And while he was away, Ge a be a le fao, the work of God would still continue. mošoma modimo o bo o tšwela pele. The disciples will carry on with the work of God Barutiwa ba modimo ba tla tšwela pele ka mošomo wa modimo, because he had given them authority to overcome. gobane o be a ba file taolo ya gore ba fenye. Where we read Jesus was coming back from the mountain. Fa re badile gona Jesu gale a boya go tšwa thabeng. And when we looked at the place where he left his disciples, Ge re lebelela lefelo le a šile go barutiwa ba gagwe go lona, he saw that they were with a large crowd of people. o bone gore ba begale ba ena le setšhaba se sentši. And the Pharisees were arguing with them Bafarasi gale ba balabala ba tšeatšeana le bona, because a man had brought his son, gobane go be go na le monna yo a tlišitšego morwa wa gagwe, a son who was troubled by a spirit of epilepsy. yo galego a nago le bolwetši jwa epilepsy. He brought his son to them O tlišitšwe morwa wa gagwe go bona so that they may lay their hands on him gore ba mmeye matsogo and set him free. ba mo lokolle. But that particular day, Gomme ka letšatši leo the disciples could not. barutiwa ba ile ba hlolega, They prayed for a very long time, ba ile ba rapela nako e telele kudu, but the boy was not delivered. gomme mošimanyana yo a senke a The lokollwa. stubborn spirit of epilepsy refused to leave. Moyo wa kgangwa epilepsy o ile wa gana go tšwa. That was the cause of the argument. Ke lona lebaka le lego la dia ditshelefao. When Jesus arrived, Ge Jesu a fihla, the master simply rebuked the evil spirit, monga bona ke ga gala moyo o mobe, and off it went. ke ge o e tšwa. The disciples were surprised. Barutiwa ba gagwe ba ile ba makala kudu. How come the master, just by one command, the spirit left? Ba re go tla jwang gore a no bolela ga tee moyo o mobe o tšwe. Whereas us, we prayed for a very long time and the spirit refused. Gomme rena re ile ra rapela nako e telele moya o wa gana go tšwa. They kept the matter to themselves. Ba ile ba tšea tabe ba epea go bona. When they were alone with him privately, Ge ba be ba na le yena fela, that's when they asked, ke fao ba ile go ba botšiša. how come, Master? Ba re go tla jwang monga rena? Other days we are able to overcome. Ka matšatši a mangwe re kgona go fenya. What happened this day? Go diagetšeng ka letšatši le. In verse 29, we hear Jesus saying, Go temana a 29 re kwa Jesu a reng, this kind can come out only by prayer and fasting. tša mohuta o di ka tšwa fela ka thapelo le go ikuna dijo. I want to believe that as children of God, Ke nyaka go dumela gore ka ge re le bana ba modimo, we have been on this journey of life for a long time. ke gale re le mo leetong le la bophelong. We have come to see that there are certain situations Re bone gore go na le diemo tše dingwe which we go through, tšeo re fetago ka gare ga tšona, which no matter how much we pray, go sena tsona re rapela maga makaeng, they refuse to go. di gana go tloga. And we have also seen that Re šetše re bone gape situations that we go through, diemo tše re fetago ka gare ga they are tšona not at the same level. ga di mo legatong la go swana. Some situations you pray Di dingwe diemo wa rapela and they are easy to go. di sepele bonolo, They are easy to overcome. go bonolo go di fenya. Whereas other kinds of situations, Gomme diemo tše dingwe tšona they are stubborn. di negang, No matter how much you pray, ga go netabarana o rapela maga makae. when you check the next time, Go hlola ka nako ye nngwe the situation has not moved, seemo se ga se sa not šikinyega even a le centimeter. ga nyane fela. Don't be discouraged, children of God. O seke wa fela matla ngwana modimo. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesu o a swana maabane le lekgono le go ya go ile. What he told his disciples, Seo a rutilego barutiwa ba gagwe he's still telling us today. o sa re botša le rena le lekgono This kind tša mohuta o can only go di by ka sepela prayer fela and fasting. ka thapelo le go ikuna dijo. It is a pity he did not say how many times we should pray and fast. Ke
ke maswabi gore a seng ka bolona ke magama ka mo re sontse re rapele But re be re we are ikune dijo rest assured that Gomme, the situation will go re netefatša gore seemo se se tlilo sepela through prayer and fasting. ka thapelo le go ikuna dijo We are not lost on this earth. ga re a timela mo lefaseng le We are not like the people who do not know what to do ga re jwale ka batho ba ba sa tsebe go rona ba tshwanetse ba dire eng when we are facing difficult situations. ge re le ka gare ga diemo tše boima Many of us by now, ba bantši ba rena ka nako ye we have asked ourselves questions such as, re dipotšiše dipotšišo tša mohuta ong I am faithful ke a tshepega before my God, pele ga modimo wa ka but how come this situation is refusing to go? gomme go tla jwang gore seemo se se gane go tloga I am not living in sin. ga ke phele sebeng And the word of God says, lentšu la modimo le reng the prayer of the righteous thapelo ya ba go loka is powerful and effective. e na le maatla ebile ya phethega How come it looks like my prayer is not effective and go tla powerful, jwang gore thapelo ya ka ga e bonagale kare e ne maatla ebile ga go phethege selo na whereas I am not living in sin? gomme nna ke sa phele sebeng What is blocking me? ke sefe se se nthibilego Child of God, ngwana modimo nothing is blocking you. ga gone se se go thibilego This kind, tša mohuta oo it need prayer and fasting di hloka thapelo le go ikuna dijo for it to go. gore di tloge Not every kind, e se go tsohle ka moka only this kind. tša mohuta o fela And you know it in your lives. ebile wa di tseba maphelong a lena Many of us are asking ourselves questions. ba bantši ba rena re dipotšiša dipotšišo I am prayerful. ke rapela kutu I have faith. ke na le tumelo I have the authority of Luke 10:19. ke na le taolo ya Luke 10:19 But why this? gomme gobaneng tše Remember, the disciples too had the authority of Luke 10:19. gopola barutwa le bona kgale ba ena le taolo ya Luke 10:19 And they had faith ba be ba ena le tumelo because gape they were seeing what Jesus was doing gobane kgale ba bona seo jesu a se diago firsthand. gwa mathomo But still, gomme go le jwalo he told them, o ile a ba botša this kind a re tša mohuta ong will go only by prayer and fasting. di tla sepela fela ka thapelo le go ikuna dijo It is still the same today. go sa swana le lekgono Jesus is saying, jesu a reng this kind tša mohuta ong will go from your life di tla tloga maphelong a lena as well as my life le bophelong jwa ka through prayer and fasting. ka thapelo le go ikuna dijo Do not say, I've already done that, o seke wa re ke šetše ke dirile tšeo because it is not written anywhere in the scripture gobane ga ga ngwala felo mo mangwalong that it will go after you have fasted 5 times and prayed 5 times. gore go tla sepela morago ga gore wena o ikune dijo maga mahlano o be o rapele maga Jesus mahlano just said, jesu o no re this kind tša mohuta oo will go only by fasting and prayer. di tla sepela fela ka go ikuna dijo le thapelo That is what we need to do. ke se re tshwanetse re se diego And that kind will go. tša mohuta oo di tla sepela It will go. di tla sepela The master cannot utter a wrong statement. monga rena a ka se bolele polelo ya go It is fošega not possible. ga go kgonege Let me give an example a nke ke fe mohlala of how powerful fasting prayer is. gore go ikuna dijo o le mo thapelong go ne maatla Situations that we go through, diemo tše re fetago ka gare ga tšona I mean difficult ones, ke ra tšona tše boima they move di a tloga through fasting and praying. ka thapelo le go ikuna dijo Bondages mapheko in our lives, maphelong a they rena are loosed go a tloga through prayer and fasting. ka thapelo le go ikuna dijo I want to give an example of what I have seen as I'm serving in the throne room. ke nyaka go fa mohlala ka se ke se le go ka se bona ge ke šoma mola tulong ya go Or buša of the answers, or some of the answers that we receive kapa dikarabo tše dingwe tše re di hwetšago as I'm serving in the throne room. ka ge ke šoma fao mo tulong yeo ya go buša Many of us can send questions to the grace of inquiry. ba bantši ba rena re botšiša dipotšišo mo kgaogelong e re nago le yona go botšiša Questions like, dipotšišo tša mohuta ong I am going for an interview tomorrow ke a interview ka moswane or on such and such a date. kapa ka letšatši la mohuta ong I am going for a hearing at my workplace, ke a hearing mošomong wa ka a disciplinary hearing. What must I do, Jesus? ke swanetše ke die eng jesu And I believe for a person to write such, ebile ke a dumela gore motho a rate a ngwale he dilo tša is mohuta ong scared o
o tshogile. He does not know the outcome of the disciplinary hearing. Ga a tsebe gore na tše di tlile go tšwa ke tša mohuta mang. He does not know the outcome of the interview. Ga a tsebe ditlamorago tša interview a ya go yona. Then many of us will write such questions. Jwale ba bantši ba rena re tla ngwala potšišo ya mohuta oo. What must I do, Jesus? Ke tshwanetše ke die eng Jesu? What I have noticed is that Seo ke se lemogilego se seng. some of us Ba bangwe ba rena were given answers like, re fiwa dikarabo tša mohuta oo. on the day of the interview Ka letšatši la interview or on the day of the disciplinary hearing, kapa ka letšatši la disciplinary hearing do not eat. o seke wa ja. And I believe you have received such kind of answers. Ke a dumela gore le amogetše dikarabo tša mohuta oo. And some of us Ba bangwe ba rena will send similar questions, re tla botšiša potšišo ya mohuta ono, but we will not be told to fast and pray. gomme re seke ra botšwa gore re ikune dije re be re be mo But we thapelong. will receive answers like, Re tla amogela dikarabo tša mohuta ono, all is well, tšohle di lokile, do not fear. o seke wa tšhoga. Read Psalm 121. Bala Psalm Do 121, not fear. o seke wa tšhoga. What is the difference? Phapano ke eng na? We have sent a similar kind of question, Re rometše dipotšišo tša go swana, but we are receiving different answers. gomme re amogela dikarabo tša go fapana. It is to show that situations are not the same. Ke go bontšha gore diemo ga di swane. It is to show that your kind Ke go bontšha gore sa gago seemo will need prayer and fasting. What is the reason? a na lebaka ke eng? It is to show Ke that go bontšha gore the cases that we go through diemo tše re fetago ka gare ga tšona are not the same. ga di swane. For myself, Go nna it could be an easy situation e ka be e le seemo se bonolo which will just go without me having to engage in fasting and prayer. se se tla sepelago ka ntlha gore nna ke tsene mo go ikuneng dijo le mo thapelong. But for someone else, Gomme go motho yo mongwe you will find that it requires prayer and fasting. o tla hwetša gore go hlokega thapelo le go ikuna The dijo. situation will not go Diemo tše di ka se sepele unless that individual ka does ntle ga gore that. motho yo a die tšeo. Another example, Mohlala o mongwe which I have seen in the throne room, o ke šetšego ke o bone mo tulong ya go boša. is that many of us do send Ke gore ba request bantši bana re botšiša to the grace of inquiry. go ya mo kgaogelong e ya go botšiša. Maybe we are facing difficult situations at our homes. Mohlomongwe re feta mo seemong se boima ka gae, We have prayed re rapetše, and the situation is not living. seemo se ga se sepele. The evil one is visiting our homes Yo mobe yena o etela metse ya rena at night or at any other time bošego kapa nako e nngwe le ye nngwe, and is doing whatever is doing. a dire tšeo yena a di diago. As children of God, Ka gare le bana ba modimo we have prayed, re rapetše, maybe warfare prayer, mohlomongwe thapelo ya but ntwa, the situation is not going. gomme seemo se ga se tloge. The evil one is still coming to play on our roofs. Yo mobe o sa boa a bapala godimo ga dintlo tša rena. And when he comes, Ge a boya he does not just come, ga a no boya he fela, deposits his evil. go na le tše a di tsentšhago. Then many of us will write to the grace of inquiry Ba bantši bana re tla ngwala ra botšiša, and request the prayer team to visit our homes re kgopele ba thapelo gore ba re etele metseng and ya rena, pray and chase away the devil from our homes. ba rapele ba tloše yo mobe metseng ya rena. To the one who wrote, Go yo a ngwetšego he will get an answer that says, it is well, the team will come. o tla hwetša karabo ye reng go lokile, ba thapelo ba tla tla. But the team will be given specific instructions Gomme batho ba batlago ba tlile go fiwa melao e rilego, like, do not eat on the day you go to pray in this household. ba re mohlomongwe ba seke ba ja tšatši le ba yang go rapelela motse oo. The owners of the house, they will wake up and eat as usual. Beng ba motse o ba tla tsoga ba ja jwale ka mehla, But the prayer team, no matter how far the place is, gomme ba ba tliše go thapelo go sena tsona lefelo le ke they will kgole jwang. travel there Ba tla ya fao and pray first. ba rapele pele, Then they will eat later. name ba še ka morago. What is the reason? A na lebaka ke eng? It is because the master has seen that Ke gobane monga rena o bone gore if the prayer team just go without fasting, ba ba
tlišago thapelo ge ba ka no ya fela ka ntle ga go ikuna dijo they will not overcome. ba ka se kgone go They fenya will have to go many times. ba tla tshwanela kore ba ye magama And who knows, they will not even overcome. go tseba mohlomongwe ba ka se kgone go fenya Because the kind in that household gobane tša mohuta o dilego ka motseng oo is one that will only move through fasting and prayer. ke tše e leng gore di tla šuta fela ka thapelo le go ikuna dijo And we thank God. re leboga modimo The team is faithful in this area. team ye e a tshepega kudu Remember, they are not fasting for themselves. gopola gore bona ga ba a se bona ba ikuna go ba diela bona go ikuna They are dijo fasting for others. ba direla ba bangwe But they are able to follow the instruction which they were given. gomme ba kgona go latela taelo ye ba filwe go yona How do I know that they have overcome? a na ke tseba jwang gore bona ba fentše It is because when the team comes back, ke gobane ge ba boya they usually send the households to hear if the family was delivered or not. ba romela go nyaka go tsenana leloko leo le lokolotšwe kapa jwang kapa ae 99%, if not all, maga mantši ga le gore ga se ka moka ga ona of the household, ya metse they are delivered. ba metse eo ba 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 First time. lokolotšwe wa mathomo It is only a few. ke ba mmalwa fela It is only a few after a long time ke ba mmalwa fela ka morago ga nako e telele which the team will have to go again. mo e leng gore ba tshwanetse ba boele gape Children of God, bana ba modimo there is power in fasting prayer. go na le maatla mo thapelong le go ikuna dijo Difficult situations, diemo tše boima they are nothing before fasting prayer. ga se selo pele ga thapelo ya go ikuna Yes, dijo it is a painful prayer. ee ke thapelo ye bohloko I cannot lie. nka se bolele maaka It is not easy ga to go fast. bonolo go ikuna dijo But look at what the team is doing. gomme lebelela se sehlopha se diago If the team is praying for you and I, ge sehlopha se se rapelela nna le wena if the team is fasting for you and I, ge sehlopha se se rapelela nna le wena se ikuna dijo how about you fast for your own case? jwale ge wena o rapela ya gago tabang Knowing that this situation will go. o tseba gabotse gore seemo se se tlilo sepela As I said, it is not an easy prayer. ka ge ke šetše ke boletše ga se thapelo e bonolo The body will cry, mmele o o tlile go llang but the situation will go. gomme seemo se tla tloga Which one do we choose? a na re kgetha efe The body will cry for those 3 days or 1 day, mmele o tla lla matšatši a mararo kapa or letšatši you le tse keep the situation for the rest of your life. kapa o kgetha go dula le seemo se bophelo jwa gago ka moka Choose. kgetha Which one do you choose? a na o kgetha efe It is not easy to fast. ga go bonolo go ikuna dijo I know it. ke a tseba I've not heard from other people. ga sa ka kwa go tšwa go batho ba bangwe I know it. nna ke a tseba Here in the house of the Lord, fa mo ntlong ya morena I work with many teams. ke šoma le dihlopha tše Let dintši me say all the teams. anke ke re tšona ka moka Now, teams hold fasting prayer at different times. jwale dihlopha tše di na le thapelo dinako tše dintši tša go fapana And there are those that I join go ne ba le gore ke tsena le bona because I can't join all the fasting prayers. gobane nka se kgone go tsena go tšona ka moka My body will not carry that. mmele wa ka o ka se kgone But there are those that I join. gomme go na le tše leng gore ke tsena le bona The one for the church, I join all of them. ya phuthego ke tsena le Even bona the one of today, le which ya started on lekgono Friday. e thomilego ka labohlano But the ones for the committees, gomme ya tša di-committee those are the ones that I join, some of them, ke tše e leng gore ke tsenelela tše dingwe tša tšona not all. e sego tšona ka moka Let me tell you something anke ke le botše se to sengwe show that this prayer is difficult, go bontšha gore thapelo ye e boima but still we have to go through it. gomme re tshwanetse re fete ka gare ga yona There is a certain team gomme sehlopha se rilego which I noticed that the number of the members, se ke lemogileng gore nomoro ya sehlopha seo it drops e at a certain time. e theogela fase ka nako ye nngwe After that period, ka morago ga nako eo the number of the members will come back to normal. nomoro ye e tla nyologa ya ba yona ela I looked at it. ke ile ka lebelela I said, what could be the cause? ka re a na bothata ke eng The first time I saw it, ga mathomo ge ke ile ka bona I tried to reason, ke ile ka leka go ka bala bana but I dismissed it from my mind. gomme ka e tloša monaganong wa ka Second time, lekga la bobedi
Third time, la boraro again, gape I said, no, ka re aowa there is a problem go here. le bothata fa Let me inquire from Christ a nke ke botšiše go tšwa go kreste so that the problem can be solved. gore bothata jo bo If it is lokišwe. within my power. Ge e le gore go matleng a ka Then I asked, ke ge ke botšiša just like you send your questions to the grace of inquiry. jwale ka ge le wena o botšiša I sent mine. ke ile ka romela ya ka potšišo le nna Jesus, ka re jesu what is the problem? a na bothata ke The eng number of the team is going up and down nomoro ye e ya godimo le fase at a particular point, ka nako e nngwe at a particular period. ka nako e nngwe What is the problem? a na bothata ke eng Jesus answered and said, jesu a araba a re there is no problem. ga go ne bothata No problem at all. ga go ne bothata le ga teng It is the difficulty of the prayer that you do, ke boima jwa thapelo yeo lena le idiago the fasting prayer. thapelo ya go ikuna dijong But encourage the team gomme go thatša sehlopha se because there is nothing that will be done. gobane ga go ne se se ka The fasting diegago is needed thapelo e e ya for the hlokega team. mo sehlopheng The master told me it is the difficulty which comes with the kind of prayer that you do. monga ka mpotša gore ke boima jo bo tlago le thapelo ya mohuta e lena le idiago But if you do not do it, gomme ge le sa direng you will not overcome. le ka se kgone go fenya I was left with no option ke ile ka šala go sena se nka se but diago just to encourage the team gomme ka ntle ga gone go kgothatša sehlopha fela because it is painful. gobane go bohloko I encourage you today, ke a le kgothatša le children of lekgolo, God, bana ba modimo do not sit and accommodate difficult situations. le seke la dula lena la dudiša le diemo tše boima The master has given a way out. monga rena o re file tsela ya go tšwa This kind tša mohuta o will go only by fasting and prayer. di tla tšwa fela ka thapelo le go ikuna dijo Prayer and fasting. thapelo ya go ikuna dijo There is power in fasting prayer. go ne maatla mo thapelong ya go ikuna dijo Mountains can be moved. dithaba di ka šuta Walls that are refusing to come down, they can Maboto crumble a ganago go theogela fase a ka wela fase because of the power of the fasting prayer. ka baka la maatla ya thapelo ya go ikuna dijo Difficult as it is, e le boima ka mokgwa ono it yields good results. yona e tliša dipoelo tše di botse I do not believe that any one of us wants to stay in the same difficult situation throughout our lives. ga ke dumele gore ga gone o leng gare ga rena a ka nyakang go dula mo seemong seo bophelo jwa gago We ka want to moka. overcome, ka moka ga rena re nyaka go fenya but not everything will go through normal prayer. gomme ga se tsohle ka moka di tla sepela go ka thapelo ya setlwaedi There is this kind. go ne tša mohuta o In the book of Esther, go tšwa go buka ya ester there was a time when the Jewish people were in exile go be go ena le nako le gore ba juta kgale ba le kgolegong in Babylon. ba le bothupeng bja babelo Now, as they were in the foreign country, jwale ge be ba le mo nageng e šele it means that there would be certain things which the foreigners will do, which they will not want to do. go ra gore go ne dilo tše leng gore batho ba lefelo le ba tla di dia bona ba se nyake go di dira A certain man called Mordecai, monna yo o rilego a bitswa go mordekai the Jew, e le go mojuda he angered Haman o ile a kwatiša heman to an extent which Haman plotted to wipe away the entire nation. go fitlhelele more monna yo o ile a tšea sephelo sa gore yena a tloše setšhaba se sa juda ka moka ga To sona exterminate the entire Jewish nation. gore a fetše ka setšhaba sa majuda ka moka ga sona And because he was a person in authority, gobane e be e le motho yo a lego mo taolong he influenced the king, o ile a hlohloletša kgošing and the decree was issued ke ge go bolelwa that on a particular day, gore ka letšatši le leng everybody who is of Jewish batho nation ka moka bao e lego setšhaba sa juda will be killed. ba tlilo bolawa When that came to the Jewish people, ge tšeo di tla go batho ba majuda they were sad. bakgale They were frightened. ba nyamile kudu bile ba tšhogile They did not know what to do ba sa tse rona ba tshwanetse ba dire eng because they knew kings had authority in those days. kgale ba tseba dikgoši di ne taolo mehleng eo Kings had absolute authority. dikgoši kgale di ne taolo
But by the grace of God, gomme ka kgaogelo ya modimo a young girl called Esther, lekgarebe le le bitswago Esther not young at that time, a seyo moswa ka nako eo was married to the king. o be a nyetšwe ke kgoši. Mordecai saw an answer through Esther. Mordecai o ile a bona karabo ka Esther. We all know this story. Ka moka rena re a e tseba taba ye. Mordecai approached Esther and Mordecai a ya go Esther said, a re go and speak on our behalf. sepela o ye go re ema legato o re bolelela. But there was a challenge. Gomme kgale go ena le bothata. It was unlawful for Esther to approach the king when she was not called. Go be go se mo molaong gore Esther ena a ka ya go kgoši ge a sa bitšwa. Such act was punishable by death. Tša mohuta o kotlo ya gona kgale e le lehu. And Esther knew it. Esther o be a tseba gabotse. She knew very well that what Mordecai was requesting was dangerous. O be a tseba gore se Mordecai a mo kgopela go sona ke se boima kudu. But I thank God because she also knew that Gomme ke lebega modimo gobane yena o ile a tseba gore there is power in fasting prayer. go ne maatla mo thapelong ya go ikuna dijo. She knew that it is difficult and dangerous to approach the king. O be a tseba gore go boima ebile ke kotsi gore yena a ye go She kgoši. can lose her life A ka lahlegelwa ke bophelo jwa gagwe on account of that. ka baka la seo. But she also knew Gomme o be a tseba gape that there is power in fasting prayer. gore go ne maatla mo thapelong ya go ikuna dijo. What did she do? Ana o ile a dia eng? As we all know, Ka ge ka moka rena re tseba. she requested the Jewish nation O ile a kgopela setšhaba sa Majuda to fast for her. gore ba ikune dijo ba ikunela yena. She also said, A ba a re even I, le myself, nna I will fast. le nna ka sebele ke tlilo ikuna dijo. And that is what they did. Ke seo ba ile go ba se Let dira. us go to Esther 4, 16 and 17. Esther 4, 16 and 17. Esther chapter 4 verse 16 and 17. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. 17. So Mordecai went away and cried out all of carried out all of Esther's instruction. Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. Mordecai ke ga sepela a dira di tšeo ba ile go ba laela ke Esther gore di dirwe. The nation fasted for Esther. Setšhaba se se ile sa ikuna dijo se kunela Esther. Esther herself also fasted. Le yena o ile a ikuna dijo. Now let's hear what happened after the third day. Jole ga re konana go ile go a dira nka gore morago ga matšatši a mararo. Chapter 5, 1 and 2. On the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner courts of the palace, in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. The word of God says, Lentswe la Modimo le reng, when the king saw Esther, ge kgoši a bona Esther, he was pleased. o ile a thaba. He held out the gold scepter, Ke ge a ntšha seo sa gauta, which was in his hand. se be go se leo letsogong la The gagwe. gold scepter was to say, your life is spared. Selo se sa gauta gale se bontšha gore bophelo jwa gago bo bolokegile. Even though you came without being invited, Le ge wena o tlile ka ntle ga go memwa, but your life will be spared. gomme tseba gore bophelo jwa gago bo If bolokegile. the king did not hold out his gold scepter, Ge nke kgoši e senke ya emiša se sa gauta, it was going to mean that Esther was going to be killed.
Kgale go tlilo ra gore Esther o tlilo bolawa. What made the king to give Esther his gold scepter? Ke sefe se se ile sa dia kgoši gore yena a fe Esther It was the se sa fasting gauta? prayer. Ke ka baka la thapelo ya go ikuna It dijo. was the fasting prayer. E be e le thapelo e ya go ikuna dijo. As I said, Ka ge ke šetše ke boletše, kings during those days, dikgoši mehleng eo they had absolute authority. di be di na le taolo. But the fasting prayer, Gomme thapelo e ya go ikuna dijo, the power of the fasting prayer maatla a thapelo ya go ikuna dijo changed what could have happened to Esther. a ile a fetola seo nke bego se ile go sa diega go Esther. And the power of the fasting prayer Maatla a thapelo ya go ikuna dijo also changed the decree. a ile a fetola tšeo di bolwetšwego. The decree which had said every Jewish person will be exterminated on a certain date. Ile go ya gore ka moka ba Bajuda ba tlilo bolawa ka letšatši le lengwe le The rilego. decree was changed. Tšeo di bolwetšego di ile tša fetoga. It was a difficult thing to change decrees of the king in those days. E be e le dilo tše boima go fetola tše di bolwetšego ke kgoši mehleng eo. Especially if it was a law of the Medes and the Persian. Kudu ga e be e le melao ya ba ba boletšwegong. That law could not be repealed. Molao o o ka se ganane le wona. But what is a law before God? Gomme a na molao ke eng pele ga Modimo? Prayer and fasting changed the law. Le go ikuna dijo o ile wa fetola molao. What is it you are facing, children of God, Ke sefe se wena o gahlanago le sona ngwana Modimo? which cannot be changed by fasting and prayer? Se leng gore sona se ka se fetole ke go ikuna dijo le thapelo. If fasting and prayer was able to change the decree of the Medes and the Persians, Ga e le gore thapelo ya go ikuna dijo go ile gwa kgona go fetola tše di bolwetšego ke ba what is your situation? seemo sa gago sona It is nothing before God, ga se selo pele ga Modimo. but all that He requires Gomme tšohle tše yena a di hlokago is that when we face difficult situation, ke gore ge re feta ka gare ga diemo tše boima we obey what He wrote in His Word, re obamele seo a se ngwetšego lentšhong la gagwe. even though it is difficult. Le ge go le boima Even a one-day prayer can do something. le thapelo ya letšatši le tee e ka dira se rilego. Evil spirits Meboyo e cannot mebe. stand fasting prayer. A e kgone go emela thapelo ya go ikuna dijo. They pack and go. Ya paka ya nama ya tloga. They cannot stand fasting prayer. Ga e kgone go emela thapelo ya go ikuna dijo. Even if it is not evil spirits, Le ge e se meboyo e mebe, you are crying to God, wena o llela go Modimo. asking God for something. O kgopela Modimo se rilego. God can be touched through what you are doing. Modimo yena a ka kgwathega ka se wena o se diago. Let us go to chapter 8 of the same chapter of the same book to hear what happened after the prayer. Chapter 8, verse number 11. The king's edict granted the Jews in every city and the right to assemble and protect themselves, to destroy, kill, and annihilate the armed men of any nationality or province who might attack them and their women and children, and to plunder the property of their enemies. The decree was changed. Polelo yeo e be go boletšego o ile ya fetola. What is it which darkness had decreed over your life? Ke sefe seo leswiswi se boletšego ka bophelo jwa gago, Children of God, bana ba Modimo? what is it which darkness has decreed over your life? Ke sefe seo leswiswi se tlišego bophelong jwa gago? Saying this one will Leswiswi never le re, "O get yena this." a ka se hwetšetše." It is a decree of darkness, Ke tše di bolwetšego ke leswiswi, and you must never accommodate it. wena o seke wa dumelana natšo. Check your life. Hlola bophelo jwa gago. Whatever is refusing to go, Seo se ganago go tloga it is what darkness had decreed. ke seo leswiswi e se beilego. You might not have been there in their meetings, O ka be mohlomongwe wena o senki wa ba gona mo dikopanong tša because bona. what will a child of God be doing in the meeting of the workers of darkness? Gobane ngwana Modimo o tla be a nyakang mo dikopanong tša batho ba leswiswi. But when you see a situation refusing to go, Gomme ge o bona seemo se gana go tloga, even though you are praying, le ge wena o dutše o rapela, know that they have decreed tseba
tseba gore ba boletše they have issued out a decree. go na le tšeo di boletšego tša ntšhwa That decree is cancelled by fire. gomme tšeo di boletšego di a fetšwa ka mollo It is cancelled by fire in the name of Jesus. di a phumulwa ka mollo ka leina la Jesu We are children of God. re bana ba modimo We cannot live our lives re ka se phele maphelo a rena under the decree of darkness. ka fase ga tše di boletšego I ke refuse. leswiswi, ke a gana As for myself, I refuse. nna ke a gana How about you? a na wena Refuse it, children of God. di ganeng bana ba modimo Refuse it. di ganeng Do not accommodate the decree of darkness. o seke wa dumela tše di boletšego ke leswiswi We are not related to darkness. rena ga re a tshwane le leswiswi The only decree that we accommodate tše di boletšego re di amogelago must be from God, di tshwanetše di be di tšwa go modimo not from e darkness. sego leswiswing We refuse. re a gana But if you just refuse and say, I refuse, gomme ge o ka no re ke a gana ka gone gore ke a gana then every day a plate of food is on the table. mehle plate ya dijo e tlilo ba tafoleng I refuse in the name of Jesus. ke a gana ka leina la Jesu But every day a plate full of food is gomme on my table. plate e tletšego ka tša go ja e tafoleng We will not cancel that decree. Food must first live. dijo di tshwanetše di thome di sepeng di tloge Then the decree will be cancelled. jwale tše di boletšego di tla And we phumulwa can do that. re ka kgona go dira tšeo I know it. ke a tseba Is there any one of you here a na gone yo mongwe fa who's wa lena afraid of fasting prayer? yo yena a tšhabago thapela go ikuna Raise dijo up your hand. emišang matsogo a We will lena lay hands on you, re tla le bja matsogo except the elderly. The elderly do not fast. ba bagolo ga ba ikune dijo We will send the team to lay hands on you re tla romela sehlopha gore se le bjeng matsogo and cancel that fear. se phumuše letšhogo leo Did I see a hand? a na ke ile ka re ke bone letsogo Then request the team to lay hands on you kgopela sehlopha gore se le bjeng matsogo and help you se be se le to thuše cancel that fear. go phumula letšhogo leo At least a one-day prayer. thapelo ya letšatši di tee fela I'm rest assured that everyone can do that ke one. di netefatša gore ka moka re ka kgona go The dira 6 to 6, 6 to 18 hours. I mean 6 to 18 hours. ke raya 6 to 18 hours Yes, a 3 days one can be difficult. e ya matšatši a mararo e ka ba boima But try a one-day prayer. gomme le ka ya letšatši le tee I'm not fela. referring to sick people. ga ke re le ba 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 jwago Try that one. le ka eo 6 to 18 hours. go tloga ka 6 go ya ka 6 ya You will matšatši. find that your body will get used to it. le tlilo kgwetša gore mmele wa lena o tla thoma go Not tlwaela very long. e se kgale You will be able to do 3 days. le tlilo kgona go dia matšatši a And mararo the decree of darkness will be cancelled. tše di boletšego ke leswiswi di tla You will phumulwa then stand and command it out of your life. le tla ema la di raka maphelong a lena Because there will be no plate every day on Gobane our table. go tla be go se ne plate ditafoleng tša rena mehlaeng Certain situations, children of God, diemo tše dingwe bana ba modimo they need us to stand. di hloka gore na re eme This kind. tša mohuta oo That is what Jesus is saying. ke seo jesu a se bolelago This kind. tša mohuta oo I was surprised when I was given this message ke ile ka makala ge ke fiwa molaetša oo because the topic come first. gobane hlogo ya taba e tla pele The topic said this kind. hlogo ya taba ya re tša mohuta oo I said, what kind? ka re tša mohuta ofe Then as I was listening, I said, oh, ge ke be ke theleditše ka re ao a difficult kind. tša mohuta o tše boima Children of God, bana ba modimo there is power in fasting prayer. go ne maatla mo thapelong ya go ikuna dijo Mountains can flee. dithaba di ka tloga Walls can crumble down. maboto a ka phušoga Even the wrath of God can come down. le pefelo ya modimo e ka tloga It is not only things of darkness. ga se tša leswiswi fela Even the wrath of God le pefelo ya modimo can come down e ka tloga le yona through fasting prayer. ka thapelo ya go ikuna dijo Though we are not going to read, le ge re ka se bale but we all know in the book of Jonah, gomme ka moka re a tseba go buka ya jona the Ninevite angered God.
ba Ninive ba ile ba kwatisha Modimo because of what they were doing, ka baka la tšeo kgale ba di diago, because of the kind of lives they were doing. ka baka la bophelo jo kgale ba bo phelago. God decreed Modimo a bolela to punish the nation. go tla setšhaba. But before he does that, Gomme pele ga gore a die tšeo, he sent Prophet Jonah to go and preach to the nation. a romela moprofeta Jona gore a ye go rerera setšhaba. When the nation came to learn of what God was about to do, Ge setšhaba se le sa kweše rena Modimo o nyaka go tlile o dira eng, the king issued out a decree. kgoši ke ge a bolela. I said the kings of those days had absolute authority. Ke re dikgoši tša mehleng eo kgale di na le taolo e kgolo. He issued out a decree and said everyone must fast, Ke ge a bolela re bohle ka moka ba swanetše ba ikune dijo, including the heads or the flocks. go akaretša. What kind of fasting was that? Ana e be le go ikuna dijo gwa mohuta o. Even the head and the flocks. On those days of fasting, Mehleng e ya go ikuna dijo, they were not going to be taken out of the kraal. kgale di ka se ntšhiwe ka lešakeng. The king decreed Kgoši le a bolela every head or flock must stay in the kraal, no gore eating. diruiwa ka moka di tshwanetše dule ka lešakeng, No di se ke tša drinking. ja. Even people. Le batho le bona, What happened? ana go diragetšeng. God relented. God did not send his wrath Modimo yena a senke a romela pefelo ya because gagwe, he saw that the nation repented gobane o ile a bona gore setšhaba se se through sukulogile fasting and praying. ka thapelo ya go ikuna dijo. There is power in fasting prayer. Go na le maatla mo thapelong ya go ikuna dijo. Which situation is stubborn in your life? Ana ke seemo sefe seo se lego gane bophelong jwa gago? You are the one to know. Ke wena yo o tsebago. Which situation is stubborn in your life? Ke seemo sefe seo se lego gang bophelong jwa gago? Or in somebody's life? Ka ba bophelong jwa motho yo mongwe. You can fast for somebody. O ka ikuna dijo o diela motho yo You can mongwe. fast and pray for somebody. O ka ikuna dijo mo thapelong o direla motho yo Just mongwe. as I gave an example of the prayer team in this house. Ka ge ke šetše ke file mohlala wa sehlopha sa thapelo ka mo kerekeng. They come to your household Ba tla metseng ya lena, having fasted not for themselves ba dikunne dijo ba sa diele bona, but for others. gomme ba direla ba bangwe. You can do the same. Le wena o ka dia ka mokgwa oo. Because we all know that sick people cannot fast. Gobane ka moka re a tseba gore batho ba go ba ja ba ka se kgone go ikuna dijo. Although we know that they can fast maybe for few hours. Le ge re tseba gore ba ka ikuna dijo di-houra tše mmalwa fela. Say for example, they are coming for deliverance prayer. Go fa mohlala ge re batla mo thapelong mo go tolokoleng kapa thapelo ya go tolokolla. They can fast maybe for 1 hour, but immediately after the prayer they eat. Ba ka ikuna dijo houra morago ga thapelo ba name ba je. But you and I, who are healthy, Gomme nna le wena re phetše gabotse can mmeleng. take it upon ourselves Re ka e beya gore na thaba ye. and say, I am standing on behalf of this brother and sister. Ra re ema legatong la sesio le butuong. I can see that he is not in a position to can pray and fast. Ke kgona go bona gore ga mo maemong a o ka kgona go ka I'm rapela standing on le go behalf dira of dijo. him. Gomme ke ema legatong la And you gago. command that difficult situation out of that Wena person. o laele seemo se se boima gore se je bophelong jwa Or motho do yoo. it for yourself. Kapa wena o di direle. It is not that we are supposed to do for other people all the time. Ga se gore re phela re tshwanetse re pheredela batho ba bangwe ka dinako tsohle. I am just saying we can show mercy on other people, Ke no ra gore re ka bontšha mogau go batho ba bangwe. especially those who are sick, who cannot engage in this. Kudu bao ba ba jago ba ka se kgone go tsenella fa. Let's do it for ourselves A re di direleng as well as others. re be re direle ba bangwe. This kind. Tša mohuta o. Which kind are you going through, children of God? Ana ke tša mohuta o fufutago ka gare ga tšona ngwana Modimo. Look at it Di lebelele. and make up your mind Wena o fetše le monagano wa gago. to say, I will fight that decree of darkness O re o tlilo lešwana le tše di buletšego ke leswiswi through prayer and fasting. ka thapelo ya go ikuna dijo. Jesus has told me today Jesu o mpoditše le that this kgono kind gore tša mohuta o will go only by prayer and fasting. di tla tloga fela ka thapelo ya go ikuna I am dijo. standing today. Ke eme le kgono. I'm taking a decision Ke tšea sephetho. just to pray and fast for this particular problem. Go no rapela ke be ke ikune dijo ka baka la seemo se. Those who said they find it difficult to fast, Bao ba re go ba hwetša e le boima kudu go
ba tikune when you are dijo, not even sick. le ge le sa bashwe, I said you can approach the healing and deliverance team le ka lata ba healing le deliverance to lay hands on you. gore ba le bee matsogo. I was not joking. Gale ke sa I know that there is power in fasting prayer. ke a tseba gore go ne maatla mo thapelong ya go I ikela dijo. cannot joke on the pulpit. Nna nka se die metlae mo pulpiting. Approach them Ba lateng at your own time ka nako ya lena, and ask them to lay hands so that grace can be released on your lives. le ba kgopeleng gore ba le bee matsogo gore kgago le yo e theogele maphelong a lena. We cannot accommodate the decree of darkness. Re ka se kgone go bea tše di buletšego ke leswiswi. Darkness is acting as if its law, its decree is like that one of the Medes and the Persians. Leswiswi di dira ka re bona taolo ya bona ke ya ba ba buletšego. It will be cancelled from today Di tlilo phumulwa le by kgono fire in the name of Jesus. ka mollo ka leina la Jesu.